So, good afternoon, friends. So, welcome back for the uh, IQM practical. Okay. So, as we have decided, we have to take a practical session online. Okay. Only we have to take a basic information about the. There are total 7 practicals. Okay. So, we will discuss theoretically, but whenever you will get chance to visit industry, so definitely at the end of this semester you will get chance to get any industry or any organization as a employee or as a manager. Okay, so in that time you will get very great experience. Okay, as per your expectation. So so we will discuss what are the basic requirement of the organization. Okay, in terms of practical. Okay, so already we have discussed the first practical last time. Okay, so today we have to start the tutorial on how to write seminar report. Now, for every time or every work in industry, okay, so there is a certain written process is there. Okay, for the proof, already we have discussed in section first. Okay, each and every work should be having record and proof for work. Okay, with considering date, time, okay, authority, which rule. So this is as manager, this is our duty. Okay, so maintain all the records while working in organization. Okay, each and every whenever they will ask, manager may be there, chairman of that organization may be there, government may be there. Okay, so anyone may ask you about your work. Okay, so for that purpose the proof is also very important. For that purpose documentation is very important. Okay, documentation should be up to date. Okay, each and every day what we have done, what we have decided, what is our planning, what we have actually worked. Is it right? So all the factors or documentation is also required for the industrial organization or any organization. Okay, so already we have discussed that point in practical. First, basic introduction to the industrial management. Okay, so first practical is near about on based on the section number 1. Okay, what are the managerial functions? Planning, leading, organizing, staffing, controlling. Okay, so that are the managerial functions, and we have discussed whatever the definitions of different academicians have given the definition, different managers given definition. Okay, organizer. So all the definitions are already we have discussed. Application of industrial management we have already decided discussed. Okay, which are the functions? So in that tutorial we have discussed about introduction to the industrial management. Okay, now whenever now our next tutorial or next practical number 2 is tutorial on how to write seminar report. Okay, what is seminar report? Anyone? Whenever there will be report, okay, report is nothing but the documentation. Okay, now that documentation will before work or after work. Okay, whenever you will give a report before, that is nothing but the planning. Okay, and whenever you will give report at the end of any work, that is nothing but the whatever we have decided. Okay, or work report we can say that. Is it right? So now how to write seminar report? Now what is seminar? Seminar is nothing but there will be in our language. Seminar is nothing but any workshop may be there, any discussion may be there. Okay, which any program may be there. Okay, but in management language, seminar is nothing but you have to give the proposal to them. Okay, proposal may be for the bank also. Okay, for the loan purpose. Okay, proposal may for government for the permission may be there. Okay, proposal for the land acquisition. Okay, proposal for any whatever the extra points are required. For example, if you want electrical supply, now for that purpose also you have to give the report, na seminar or application to them. Now that will be considered in seminar report. Okay, now what is actually way of the application? ओके, नाहीतर व्हॉट्सअपवर चॅटिंग करतो तसं चालेल का? हां, मॅनेजर किंवा इलेक्ट्रिक बोर्ड मॅनेजर असेल त्याला फोन करायचा, मेसेज करायचा. हां,
लाईट कनेक्शन द्या म्हणून आम्हाला, चालेल का? ओके, सो यू हॅव टू गो थ्रू दी, यू हॅव टू फॉलो द प्रॉपर वे, ओके, फॉर दी ॲप्लिकेशन ऑल्सो. ओके, नाही तर म्हणाय नाही तिथं आमच्या जाऊ द्या ते नको, बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील आपल्याला, पण नको. ओके, नाव दॅट इज नथिंग बट द स्टँडर्ड वे वी हॅव टू फॉलो. ओके, सो ट्युटोरियल on how to write seminar report. So writing is also very important. Okay, now which point we have decided? Communication point. Okay, in our, I think in last section. Okay, communication, what are the communication? Verbal communication and written communication. Okay, in that verbal communication, person by person or directly we can talk to each other. Okay, now whatever the communication or whatever the discussion with the help of two live people, this is nothing but the verbal. But written communication, now why written communication is required? For the record, okay, or for the proof, is it right? So for that purpose written communication is also very important. And as a manager, as mechanical engineer, you will get manager in industry. ओके, आणि तिथं तुम्ही गेला आणि तुम्हाला म्हटलं हा हे लिहा, तर त्यांना काय म्हणणार का मला लिहायची सवयच नाही, चालेल का? नाही, मला येतच नाही कधी लिहायचं. बट फॉर दॅट टाइम, हा सपोज इफ यू माइट बी नोईंग अबाउट द गव्हर्नमेंट GR, बघा आपले रिपोर्ट असतील तर आपल्या 1000 चुका निघतात. तुम्ही जर गव्हर्नमेंट किंवा जे काय IAS ऑफिसर असतील किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टर असेल बघा, त्यांचे काय प्रिंट मीडिया असेल, त्यांचे GR असतील, तुम्हाला एक पॉईंट येते तिथं कुठं चूक सापडणार नाही. ओके, नाहीतर आपल्यात काना मात्रा उका 100% चुकलेला असतोय आपला. ओके, इंग्लिश असेल तर मग तर काय खरंच नाही. हां, बट इफ यू विल से, यू विल सी द वॉट एव्हर द गव्हर्नमेंट अथॉराइज्ड पर्सन्स लेटर. आता बघा काल जे आपले जे काय होम मिनिस्टर होते ते TV ला सारखे दाखवतात बघा, तर ते जर तुम्ही वाचलं किंवा ट्विटर असतील गव्हर्नमेंटचे, MPSC ट्विटर असेल, ओके, त्यांची लँग्वेज बघा एकदम कुठं तुम्हाला चूक सापडणार नाही. ओके, सो वाय दे आर व्हेरी फिट इन दॅट सेक्टर? सो ॲक्च्युली दे आर हॅव्हिंग ऑल्सो दिस सब्जेक्ट. ओके, म्हणजे ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये जाता तुम्ही तिथं हा सब्जेक्ट शिकावा जातो. ओके, कुठला? सो इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट. ओके, एनी मॅनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट, ऑर्गनायझेशनल मॅनेजमेंट, सर्व्हिस मॅनेजमेंट, ओके, एनीवेअर मॅनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. ओके, आपल्या घरामध्ये तुम्हाला सांगितलं स्वयंपाक करायला सुद्धा मॅनेजमेंट लागते. ओके, तुमचं डेली रुटीन सुद्धा मॅनेजमेंट आहे. ओके, विच गेस्चर, पोस्चर, युअर ॲटिट्यूड, ऑल दी फॅक्टर्स आर बेस्ड ऑन दी मॅनेजमेंट ओनली. ओके, नाहीतर आपण असं बघा, बरोबर आपण मॅनेजमेंट म्हणजे आपल्याकडे जेवढे कपडे असतील, समजा एक 5-6 ड्रेस असतील, तर ते कधी कुठला घालायचं ते सुद्धा मॅनेजमेंटच आहे ना, बरोबर का? नाही तर कोणाच्या मातीला चाललाय नवीन कपडे घालून चालला, असं चालेल का? नाही चालला, बरोबर का? बघा तुम्ही कलर रंगपंचमी झाली काल परवाच, तर काय जातो का नवीन कपडे घालून कोण? ओके, ना दिस इज ऑल्सो मॅनेजमेंट, जे राईट. सो बट in that management the report or whatever the application is very important, written communication is also very important. Now if you see here, now this current year world is working on Gmail. Okay, I think 90%, okay, according to my basic knowledge, near about 80 to 90% people or industrial organizations are using Gmail conversation. ओके, फॉर दॅट पर्पज Gmail रायटिंग वर्कशॉप्स आर ऑल्सो अवेलेबल. म्हणजे मी सुद्धा आपल्या लॉकडाऊनमध्ये वर्कशॉप केलेला Gmail रायटिंगचं. ओके, सो देर इज अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी, देर इज अ ह्यूज एरिया or vast area is having of written communication. Okay, so how to give whatever the felicitation, okay, initial talk from where we have to start. ओके, आपल्या मराठीमध्ये आपल्याला जमतं राम राम असेल, नमस्कार. Okay, but in management language, what we have to respected sir, dear sir. Okay, so that is also very important as compared to the written communication. Okay, so for that purpose the written is or writing seminar report is very essential in management. Okay, so actually what is the introduction to this tutorial number 2 or practical number 2 दिसते का हे बघा सगळ्यांना? हां,
Now introduction, say something about speaker. Where is the speaker from? What is the speaker's background? Why is the speaker interested in this topic? Okay, introduce the topic in non-technical word. Explain the context in which the work was done. Get your reader interested in the topic. What were the speaker's objectives? Okay. Now, actually, report is nothing but something we have made already. Okay, seminar report. According to that, whatever function we have made, we have attended. Okay, we have conducted. Now, report of that is nothing but a seminar report. Okay, any function. For example, you have made any cultural function in your organization. Okay, so you have to explain. You have to give the advertise. News in newspaper, okay, social media, print media, electronic media. So for that purpose something record is required. Okay, so for that purpose these points is also very important. Now start, what is a seminar report? So something about speaker, who was the speaker in that particular seminar. Okay, suppose your project seminar may be there. Okay, in that which what is now write something about project idea, what is about author, something about author. Okay, something about guide. Now this is the standard procedure. Where is, what is the location? Okay, where he have had came. Okay, so that factors are also important. What is the speaker's background? Is it right? Speaker background म्हणजे टेक्निकल असेल आणि टेक्निकल कार्यक्रम असेल आणि तिथं जर दुसराच कोणतरी आणला, ओके, तर ते दॅट विल नॉट बी सुटेबल. ओके, म्हणजे तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमाला गेला, कुठला कार्यक्रम आहे तुमचा, फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रीज एक ॲन्युअल फंक्शन आहे, तर तिथं जाऊन तुम्ही जर भजन करणारा आणला तर तुम्हाला ते सूट होईल का, नाही होणार. आणि एखाद्या भाषणा ठिकाणी एखाद्या व्याख्याता घेऊन गेला आपल्यासारखा, तिथं ते सूट होणार आहे का, नाही. ओके, सो सुटेबल ॲज पर इंटरेस्टेड, ॲज पर बॅकग्राऊंड यू हॅव टू कॉल दी पीपल ऑल्सो. ओके, वाय इज द स्पीकर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. Now what is the actual experience of that speaker in particular that topic, so that we have also find out. Okay, introduce the topic in non-technical words. Explain the context in which the work was done. Get your reader interested in the topic. What was speaker's objective of this seminar? So we can say that this is the introductory part. Now content, give an overview of seminar. Now actually in this practical, म्हणजे आता हे कोविड सिच्युएशन आहे, तर आपण हे क्लासमध्ये पण प्रयत्न केला असतो. ओके, काय करायचं ते, but only theoretical part we will discuss. Okay, actually these are content, but we will take a very short overview only. Formulas of deviations of proof if you think they are interested in their own right. Okay, discussion, is the work original, novel, okay, elegant, is it useful. Okay, now if you see here, if you are dealing with the publication, okay, academic publication, Google Scholar वगैरे म्हणतो, किंवा पेपर पब्लिकेशन म्हणतो, PhD ला ऍडमिशन झाल्यानंतर MEM साठी पेपर कंपल्सरी असतो. Okay, what is paper is nothing but whatever originality of publication of your work. की ना, जर तुम्ही प्रोजेक्ट एकदम चांगला केला पण त्याचं रिपोर्टच तयार केला नाही, okay, that will be waste. Okay, because you have not made record of that. Okay, record is nothing but report we have to find out. Patent may be there. Okay, these are the examples. नंतर असे पण कार्यकर्ते असतात की काय कुठून नॉवेल वगैरे उचलायचे छापाचे पेपरमध्ये स्वतः नावानं. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो इलिगल. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज द समथिंग प्लॅगरिझम चेकिंग इज ऑल्सो देअर. ओके, वेन एव्हर you want to take any's knowledge or any's written sentences. Okay, so you have to give the reference at the end. प्रत्येक पुस्तकाखाली बघा रेफरन्स दिलेले असतात, कुठून घेतलं ते. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज दिस पॉईंट्स आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नाही तर रिपोर्ट काय करायचं, लगेच नेटवर टाकायचं. सांगितलं तुम्हाला, जर समजा कोणी सांगितलं गाईडचा फोन आला आज की 1 8 दिवसामध्ये रिपोर्ट बनवा, जाऊ दे म्हणायचं, काय डाउनलोड करायचं कुठनं तरी. ओके, सो दॅट विल बी इलिगल. ओके, सो यू हॅव टू राईट युअर ओन नॉलेज. इज इट राईट? सो कन्क्लुजन ऑफ दिस
summarize very briefly in plain language what you learned from the seminar. How important do you think? ओके, म्हणजे लँग्वेज तुझा समजली पाहिजे त्या माणसाने. ओके, नाहीतर शेवटी म्हणायची काय सांगत होतं शेजाऱ्याला म्हणायचं, तास 2 तास ऐकत बसला आणि शेवटी म्हणतो काय सांगत होता. ओके, सो दॅट विल नॉट बी ॲक्सेप्ट. ओके, सो प्लेन लँग्वेज यू हॅव टू यूज. what you learn from the seminar, how important do you think the topic, okay, does this work make significant contribution. So according to your experience what we have learned, so you have to write the that seminar report. Okay, so some general comments are required. I think this is also huge. Next practical case study. Okay, so we will take a short. Now some general comment. The report should not be more than 4 or 5 pages in length, double space. Okay, so they have given limit of report also. Okay, म्हणजे लग्नपत्रिकासारखं. लग्नपत्रिका कशी असते, एका पानात पाटपूट पानात सगळे बावकी पाहुणे रावणे सगळे बसतात. ओके, ॲज लाईक तसंच रिपोर्ट सुद्धा काय कमीत कमी भाषेमध्ये समजलं पाहिजे तुम्हाला. ओके, तुमचा रिझ्यूम असेल. ओके, नाही तर रिझ्यूम 5-10 पाने घेऊन गेला, हा काही बंडल आहे म्हणायचं रिझ्यूमचा. काय टाकले त्यात, पहिलेला एक सर्टिफिकेट आहे, दुसरीला खेळात आहे, तिसरीला लिंबू चमच्या मध्ये मिळाले. हे असले चालेल काय तिथं, नाही चालणार. ओके, सो ट्राय टू मिनिमाइज. ओके, व्हॉट आर द पॉझिटिव्ह पॉईंट्स, व्हॉट आर द इफेक्टिव्ह पॉईंट, दॅट पॉईंट ओनली वी हॅव टू implement or you have to add them. Okay, now these are the some general comments while writing the seminar report. Okay, so I will show one seminar also. Okay, or your project report is also, you can say that the seminar. Okay, so why we are called that seminar, because we already have done some work, and whatever the report or whatever the work procedure you have written in that report. Okay, so you can say that project report is also like seminar. The report must be prepared in latex. A good visual presentation is important. Okay, what is latex? Anyone? Latex is one software. Okay, now what is the use of that software? बघा तुम्ही जे तुम्ही बुक बघतात आपली लँग्वेज, आता ही PDF बनवलेली आहे, बरोबर काय? Now this is a, हे कुठं बनवलेलं आहे आपण, फॉर एक्झाम्पल MS Word, मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये बनवलेले. ओके, बट लॅटेक्स इज अ बुक रायटिंग सॉफ्टवेअर. ओके, आता जर तुम्ही बुक बघितलं कुठलं एक बघा, तुमच्या जवळ असेल तर बघा एखादं. बुक मध्ये काय असते, बरोबर स्पेस असेल त्याचा वापर, काय म्हणतो आपण त्याला, मार्जिन्स. ओके, साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, पेज नंबर. ओके, पॅरेग्राफ्स. Okay, so that factors are also important while writing the any book or any seminar. Okay, but latex software is a standard software. They are giving automatic. Suppose you want to give only heading, after that sub points. Okay, for example take one example of the newspaper. आता न्यूजपेपर जे आहे ते कसं छापत असतील ते एवढं शक्य आहे का त्यांना? एका पेजवर किती आर्टिकल असतात तिथं बघा. एका पेजवर फॉर एक्झाम्पल पेज किती फुटाचं असते, 2.5 फूट गुणिले 1.5 फूट. ओके, 1.5 आणि 1.5 3. ओके, 2.5 फूट गुणिले 3 फूटचं पेज असते. त्याच्यामध्ये बातम्या एक 100-50 तर बातम्या असतात. आता तुम्हाला जर PPT बनवायला सांगितलं तर 2 इमेज जरी आपल्याला एका मागे एक बसवायचं तरी किती त्रास होतो आपल्याला. बघा तुम्ही बनवला असेल कधी तर प्रयत्न बघा करून. ओके, 2-3 इमेज असल्या तरी आपल्याला जुळत नाही ते. ओके, काहीतरी एकावर एक दिसते, काहीतरी लहान दिसते, मोठे दिसते. मग हाऊ इट कॅन पॉसिबल, म्हणजे तिथं किती त्यांच्याकडे असणार आहे मटेरियल तरी पण ते बरोबर मॅनेज करतात. हाऊ, बट दे आर युजिंग लॅटेक्स सॉफ्टवेअर. ओके, मग त्यांचं काम काय आहे, टायटल, हेडिंग मे बी देअर, टायटल मे बी देअर, सेंट्रल लाईन. ओके, अँड वॉट एव्हर द material of written material. Okay, so software you have to only provide software heading and whatever the material. Okay, automatically that software will manage. Okay, this is nothing but latex software. Okay, if you will get chance, definitely you can use that software. Okay, so if this latex is also I am having, so if you want to watch this, so whenever you will come in college, you will come in college, I will show them a good visual presentation. This is also same. Now the emphasis of your report should be on the ideas presented in seminar, not on the formulas and proof. Give formulas only are necessary or to illustrate the specific
points if you want to decide deviation of proof. Okay, so something whatever you are giving you have to give the support. Okay, नाहीतर तिथं म्हणणार काय काय म्हणतो आपण उगा मनानच म्हणायचं नाही काय बाबा फॉर एक्झाम्पल स्वतः शोध लावायचं नाही काय. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज एरिया ऑफ स्क्वेअर, एरिया ऑफ सर्कल. ओके, हे स्टँडर्ड तुम्ही जर टाकायचं असेल तुम्हाला बुकमध्ये किंवा फॉर्म्युलाच असतील आपले डिझाईनचे स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर्म्युला असेल, सो यू हॅव टू टेक रेफरन्स. ओके, so organize the report into headings and where appropriate subheadings write consciously. If you cite any paper, for example paper from the reading list, include a list of references at the end of your report. Okay, and whenever you will go for your report writing, definitely you will get that idea. How to write a good report. Guide should not have to find your errors of grammar, spelling and formatting for you. Your first impression must be perfectly clean. Remember this line. Okay, so they have given. नाहीतर बघा तुम्ही पेपर बनवला किंवा प्रोजेक्ट फायनल रिपोर्ट बनवला, त्या दोन्ही चुका असतात. ओके, बट व्हॉट इज एक्सपेक्टेड where we have given for the proofreading. Proofreading is nothing but the checking of reports. Okay, that will be checked by the guide. Okay, so guide should not have to find your errors or what is the grammar, spelling, formatting. Okay, so you have to attention, okay, of your project report or whatever you are writing. Okay, verb must be agree with singular or plural nouns. Okay, so that small factors are also taking huge role. Okay, म्हणजे सिंग्युलर आहे का प्लुरल आहे ते सुद्धा ते तुम्ही बघितलं पाहिजे. पीपल्स कधीच नसते, बरोबर का, पीपल ओनली. ओके, 1 people 100 people. ओके, सो like that. So grammar is also huge. Okay, so you have to use that grammar also. Capitalize only proper name and book titles. Whatever the book you are writing, so capital, bold, which letter should be bold. Okay, which language, Times New Roman, Arabic. Okay, clerical. So you have to decide. Suitable language you have to give. Okay, fonts, whatever suitable font also you have to give. नाहीतर डॉक्टर लिपी लिहिल्यासारखं पण असतात आपल्याकडे बघा. ओके, सो यू हॅव टू थिंक ऑन दॅट. वर्ब कॅपिटल ओनली प्रॉपर. पुट जस्ट 1 space आफ्टर एनी punctuations. Okay, whatever the actually space. Okay, where we have to give space, that is also important. In formulas, variables must be in italic. Functions names must not be in italic. Vector and matrices must be in bold. So they have given very proper guidelines. Okay, that will be very useful for while writing the project report. Okay, so you have to remember this and try to start your project report also. Okay, with the help of these guidelines. Insert punctuations after formulas as though they were phrases or clauses in the sentences. ओके, मग जे पॅराग्राफ असतील किंवा वाक्य असतील, ओके, ते तुम्ही काय करायला पाहिजे, पंक्च्युएशन अँड जे काय असतील ते ग्रामर म्हणजे ग्रामॅटिकली सुद्धा ते पूर्ण पाहिजे तुमचं चांगलं. ओके, नाहीतर होतं इंजिनियर आहे म्हणणार मी, मला काय संबंध आहे माझा ग्रामरचा. ओके, सो दॅट शुड नॉट बी ॲक्सेप्ट. Insert indent at the start of paragraph but not where the paragraph continues after a displayed formula. These are some guidelines. ऐका अजून भरपूर आहे बुवा. डावलूया आपण. Indent at start paragraph. Put 1 space before, not after, an opening parenthesis, and 1 space after, not before, a closing parenthesis. Okay, as per the paragraph you have to give the full stop, where we have to give comma, where you have to give full stop. Okay, if it is not followed by the punctuation, you have to use that points also. Okay, so grammatical mistakes should not be there. Okay, I use past tense for what was said or done. Basic आहे सगळं. नाहीतर वी विल डिस्कसला म्हणायला नाही कुठं. बघा आता आमचे एक काय म्हणतो आपण, आम्हाला एक जण होता असा, एक जणांचा सेमिनार, ते असंच म्हणायचं चुकून, ते माया पण तोंडातून कधी कधी येतं ऐकून म्हणजे चूक आहे ते काय, वी विल डिस्कस.
विल डिस्कस होऊ शकतं का कधी? ओके, बट म्हणजे कोणाचं जर ऐकल्यामुळे असं होऊ शकतं, बट वी हॅव टू think on that only. Okay, whatever you are report writing, this should be in past tense. Okay, past tense for the what was said or done, present for what is a true present, progressive for what happening, okay, future for what will happen. Okay, so that also sentences or tenses you have to use only. Use past tense. Now use no article if you are referring to a general class of thing. The if in and identified member of the class and a if it. आता हे ग्रामर सगळं सांगितलंय बघा तुम्ही काय ते. फॉर एक्झाम्पल, इन ए स्टडी ऑफ टेन्स ऑफ हायपोथेसिस. ओके, नो आर्टिकल हिअर. ऑफ द टेन्स होत नाही, टेस्ट होत नाही किंवा टेस्ट होत नाही. ओके, द हायपोथेसिस, द टेस्ट इज अन इम्पॉर्टंट टेस्ट. ओके, बघा आता इथे काय सांगितलं त्यांनी, प्रॉपर ग्रामर किंवा प्रॉपर आर्टिकल्स यू हॅव टू यूज. फर्स्ट टाइम you mention a person by name, give their first and last name with no title. On subsequent mention, give only their last name. Okay, sometimes म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गुरुराज इनामदार सर रिटर्न आर गिवन एनी लॉ. ओके, तर प्रत्येक वेळेस ते पूर्ण नाव टाकणार का तुम्ही त्या रायटरचं? नाही टाकणार. त्या यू हॅव टू टेक ओनली सरनेम or whatever the initial name. Okay, so to avoid the length of your para. All बरोबर, हां, all work cited must be in references. All works in the references must cited in the text. Okay, whatever you are using, whatever you are referring, so references at the end should be there. Okay, references must follow biometric style exactly. Okay, references should be in only बायोमेट्रिक स्टाईल. ओके, म्हणजे ती तिरकी एक स्लाइड असते बघा त्याच्यामध्ये. सो बायोमेट्रिक स्टाईल यू हॅव टू यूज. गेट ए रिसेंट कॉपी ऑफ बायोमेट्रिक्स अँड नोट द यूज ऑफ पिरियड्स, पॅरेंथेसिस अँड इटॅलिक्स. ओके, note that no abbreviations are used for names of books and journals. तिथं ॲब्रिव्हिएशन्स यूज करायचे नाहीत, शॉर्टकट. सो यू हॅव टू गिव्ह द फुल नेम ऑल्सो. हां, for citing a paper in a journal, a complete book, contributed chapter, okay, in an edited book. Okay, so I will show one paper also here, edited book and unpublished work. Okay, wait, so I will open that. So what is a seminar report? Publications. Okay, so this is my publication. So actually here also one publication is there. Suppose this is a paper. Okay, so what is actually procedure of a writing paper? This is a title. Okay, reliability and maintainability. Who is the writer? Author Gururaj K. Inamdar, 1 and 2nd. So this is a actually procedure. Okay, where if email is there, you have to use the italic. Okay, suppose for the writer, whatever the location of that writer, so for that purpose this is a font size. Okay, so we have to follow that. Okay, actually what is the name of that journal? Okay, name of your whatever the government ID. Okay, ISSN number. Okay, so that points are also very important. Okay, this is a publicity paper. What we have to done is should be inserted in abstract. Okay, after that introduction, keywords you have to use. Okay, keywords is also in italic. At the bottom size or in footer, you have to use the whatever actually location, time, date, page number. So that are the some factors while keep in mind while publishing in any work. Okay, after that what is actually next is introduction, area of study. Okay, description of that educational whatever your work. Okay, different parts of system. Whatever you have given. Suppose I have taken here one survey.
of HT depot. I have made one survey of HT depot. Okay, so actually one bus, school bus I have studied. So chassis, what was the or what is the dimensions of that chassis? Okay, material of that chassis. Okay, so I have given very small introduction. Okay, engine, whatever the transmission system, suspension system, steering system. Okay, detail of working transportation bus, what work I have done. Okay, so that is a location, way. Okay, again that tabular format you have to use. Okay, suppose the images are there, photos are there, so where is the location? So that point we have to see also. Okay, what is this? Literature review. Okay, from these are the authors I have referred the this knowledge from that, which journal name also there. Okay, what type of journal is there, case study or empirical study. huh? Literature review, methodology, actually what method, what chart we have to follow. Okay, so I have followed problem formulation. Okay, already we have discussed in chapter section number first. Methodology, what is the methodology? Okay, result and discussion. Okay, this is the last step. huh? So which diagram we have used? Okay, so this is in next chapter we will study that analysis part. Okay, so this is also important. Okay, parallel chart, there are number of tools are available in management also. Okay, from tomorrow onwards in lecture, theoretical lecture, we will discuss all these points. Okay, different types of analysis tools. Okay, parallel chart असेल, bar chart असेल, graph असेल, okay, scatter diagram असेल. So we will discuss that points also. Okay, why these charts are required? Because to minimize the area or to minimize the write-up. Okay, or to avoid the confusion. Okay, आता ही डाटा जे असेल, आता पॅरेट अनालिसिस हे जे बघितलं आपण बघा आता, तर ह्याच्यासाठी माझ्याकडे 10 रजिस्टर आहेत. माझ्याकडे हे 10 रजिस्टर म्हणजे मोठे मोठे रजिस्टर आहेत. त्या रजिस्टरचा अनालिसिस करून ते पॅरेट चार्टमध्ये मांडलेलं आहे आपण. ओके, सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी important. Okay, so we will discuss in next chapter. Okay, so these are also again histograms are there. Okay, so this is formulas. Whenever you want to write formula, so that is actually standard method of formula. Okay, which font we have to use. Okay, these are the readings. आहेत का जागे सगळे? बघा नाही तर माझं चालू आहे इथं. ओके, व्हेरी गुड. So these are the results. Actually, which part of analysis I have made? Okay, in whatever the languages, percentage, comma, columns. So all the factors we have to use. Try to minimize the language also. Okay, vast झालं नाही पाहिजे ते. हे स्कॅटर डायग्राम असतील. Okay. So this type of analysis we will discuss all this point. Formula writing. Okay, now these are some proofs. Or we can say that the distribution analysis of TFF for the bus. Okay, total transportation of that bus. This is the analysis of each and every bus. त्या बसचा आम्ही अनालिसिस केलं. एक बस मार्केट काय ते इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडल्यानंतर त्या बसचं शेड्यूल काय असेल. ओके, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल ती बस घेतल्यापासून, आता हा माझा MA चा सब्जेक्ट होता, ते भरपूर वर्षभर आम्ही काम केलं त्याच्यावरती. ओके, म्हणजे आय हॅव अनालाइज दॅट बस, म्हणजे 26 ते 27 बसचा अभ्यास केला. ओके, म्हणजे ती बस घेतली कधी, त्या बसचं लाईफ किती आहे, त्या बसचा मेंटेनन्स किती झाला. ओके, आणि ती बसचा कोणता पार्ट कधी बदलावं लागेल हे सुद्धा आपण मॅनेजमेंटमधून सांगू शकतो. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू गो इन रिसर्च बॅकग्राउंड, okay, in research sector, so definitely there will be starting stage of this will be there. Okay, so this is actually a report type or paper. Okay, conclusion you have to write very well. These are the references. Okay, from where we have taken the information. Okay, so these are the references. Okay, so I have given references where आता किती कुठं असेल एखादा वापरायला तर तिथे रेफरन्स द्यायचा. फॉर एक्झाम्पल ओके, आय विल शो. कुठं घेतला रेफरन्स. फॉर एक्झाम्पल दिस इज टू अवॉइड inexact operation time of bus. Okay, आता इथं बघा काय रिड्यूस द ड्युरेशन ऑफ फेल्युअर.
आता हे कुठून व्हॅल्यू घेतला हे मला माहिती आहे का, रिड्यूस द ड्युरेशन ऑफ फेल्युअर, बट आय हॅव टेकन द रेफरन्स ऑफ बुजाकॉट अँड शांती कुमार. ओके, ह्यांचा एक पेपर मी रेफर केलेला आणि त्यांचं तिचं डिटेल लिहिली, कुठून घेतलं मी हे माहिती. तर हा रायटर आहे त्याचा, या साली प्रेझेंट झालेला आहे, ही सिटी आहे त्याची, आणि हे पुन्हा year of publication. Okay, so you have to give the references also. Okay, so that is actually main points of the writing seminar report. Okay, हे सेमिनार मध्ये असणार आहे. Okay, so you have to think on that. Think of writing a report as though you are writing a story. You don't just like everything that happened. नाहीतर 10वी-12वीच्या पेपर मध्ये निबंध लिहिल्यासारखं लिहायचं नाही. ओके, काय कोणाला पत्ता नसतो. ओके, सांगितलं लिहायला म्हणून आपल्याला लिहायला चालू करायचं. अँड so that should not be accepted. We have to write a proper way. You have to choose a proper way of writing, methodology you have to follow. Okay, so the introduction has to set the scene and provide the background, context, motivation in a story. The introduction will be introduction the main character and tell you enough about who they are and what has happened to them. ओके, म्हणजे तुम्ही एखादी स्टोरी लिहित असाल तर त्याला कळत नाही ऑथर कोण आहे, स्टोरी संपली तरी कळत नाही नेमकं काय होतं यार. ओके, so you have to take a proper care. The discussion will be relate the idea to each other and whatever else you might know about them. The conclusion will be summarize what has been learned looking back to the introduction to recall what the speaker was trying to achieve. So in conclusion we have to take a very small backup. Okay, you can't introduce new material in the discussion or conclusion unless you are certain that the intended reader. Okay, म्हणजे कन्क्लुजन मध्ये जे काय झालं तेच म्हणायचं, दुसरं तुम्ही असं म्हणलं असता का म्हणत बसाय नाही. Get someone else to read your report and look for typos, missing words, empty words, confusing explanation, etc. Okay, so this is nothing but the proofreading. So at the end of your writing, so you have to take a proofreading from any third party. Okay, so then and then only they will give whatever the missing words. Okay, म्हणजे एक काय म्हणतो आपण असं पण असते बघा जगात की जगातला कुठलाही प्रॉब्लेम मी सोडवू शकतो, कुठलाही, पण तो प्रॉब्लेम दुसऱ्याचा पाहिजे. बरोबर, म्हणजे सोल्युशन द्यायला जगात भरपूर लोक आहेत. त्यामुळे काय करायचं, गेट समवन एल्स टू रीड युअर रिपोर्ट. म्हणजे आपलं काम झालं तर एखाद्याला शेजाऱ्याला म्हणायचं चुका काढ, त्याला काय बरंच असते उलट. ओके, न सांगता पण तो काढतच असतो. बट डेफिनेटली whenever you will compare, whenever you will give for the proofreading, definitely your whatever the typing mistake, missing word may be there. Okay, so that some words might be reduced. Okay, so for that purpose something authorities is there. Is it right? Because this is a report. म्हणजे तिथं असं म्हणायचं नाही. काय शेअर झाली नाही स्क्रीन आहे की यू लॉस्ट नेटवर्क कनेक्शन. अरे बापरे. ओके, सो कधी लॉस झाले नेटवर्क. ओके, so let it be. So these are about our practical number second. Okay, so what we have discussed today, only how to write seminar report or any communication media. Okay, any written communication. Okay, so you will get idea definitely. Now you have to use that technical skill whatever we have discussed today, so that will that should be implemented in your project report. Okay, so then and then only we will get the output of that. Okay, so thank you very much for attending this lecture. Okay, so we will stop here. I will take attendance here, but I think network is lost on PC. Okay, so message your roll numbers here, all of you. Message your roll numbers here. Something problem is there. All of you. Okay, so I will stop recording. The recording को stop करो.
Hmm. Okay. So thank you very much. I will stop the recording.